Hi, so this is a new lighting testing right now. So I have in my text is bed lamp 2, and I have another light, just a small pocket light, and this is the lighting condition of the Sony ZV-E10 right now. I'm shooting on. It's ISO 4000 and f30.5, and this is a kit lens, and this is the example of the video right now. Here I'm showing right now. So kind of you can see that my background is not so bokeh, but it's look good right now. So good lighting is best for Sony kit lens. Without lighting, kit lens will be destroyed. Then you're seeing the skin tone of mine. So as a special lighting condition, if I buy Godox SL60, then it will be so nice to see the video soft skin and also the bokeh. And you can see the natural light right now. So I have two lights on, and as I said there before, that I have one bed lamp. Because if you are makeup specialist, if you are vlogging indoor, then it will be great feature, I think Sony give it to you in this camera. And you can see that this is a showcase right now. You can see the bokeh I shown, and quickly adjust, right? When you have proper lighting on this camera, then you will get the great result. Without lighting, I think the kit lens might be not good option. So you have to be buy another good lens like 60mm Sony 60mm to 1.4f aperture যেটা আছে সেটা নিতে পারেন। সেটা low light effect ভালো, because it is a kit lens আপনি low lighter ভালো effect পাবেন না, because as you can see, I have not good lighting condition right now. If I have a chance to buy the SL60 Godox, I think that will be the great option to see my camera will be use the main potential of that lighting options. So it's depend on what's your budget on the lighting. So lighting এ যদি আপনি খরচ করতে চান, কমসে কম আপনার 20,000 টাকা চলে যাবে, বিকজ আপনার SL60 হচ্ছে 10 থেকে 12,000 টাকার মতো দাম। আর এর মধ্যে একটা সফট বক্স লাগবে, গ্রিড লাগবে, স্ট্যান্ড লাগবে। তো সেগুলোর মধ্যে আসলে খরচ করতে হবে যদি আপনি প্রপার একটা ভালো গ্রেড ভিডিও বোকে চান, ক্লিয়ার চান, যদি আপনার ওই নয়েজি ব্যাকগ্রাউন্ড না চান, তাহলে ওগুলা আপনার কনসিডার করতেই হবে। বিকজ উইদাউট লাইটিং ইটস নট এ গুড আইডিয়া টু বাই ক্যামেরা উইথ কিট লেন্স অপশন আপনার বাদ দিতে হবে। কিট লেন্সে আপনার একটা ভালো একটা লেন্স নিতে হবে যদি আপনি লাইটিং কন্ডিশনটা লো হয়। সো ইটস বেটার। সো আজকে জাস্ট একটা ফিচার দেখালাম, এইটা হচ্ছে প্রোডাক্ট শোকেস। দেখছেন আমি যত সাথে প্রোডাক্টটা শো করে উঠতেছে, দিস ইজ গ্রেট ফিচার। সনি ZV-E10 নিয়ে যারা এখন বর্তমানে আনস্যাটিসফাইড, তারা আসলে কারণ আছে। বিকজ এইটা হচ্ছে সনি A64 আর আরও সনি যে 6 সেগমেন্টের যেগুলো আছে, সো সনি 64 কম্বিনেশন এটা দেওয়া আছে। আর এর মেন ফিচার হচ্ছে আপনার যে সাউন্ড যখন রেকর্ডিং হবে এটাতে, তো আপনার সাউন্ড মনিটরিং একটা অপশন হেডফোন জ্যাক আছে। সেইটা এই ছোট একটা ফিচারের মধ্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যারা সাউন্ড রেকর্ডিং করেন। তুমি যাও